you one-to-one or mail you. Sure thing. Sure. I'm sharing my email address. Thank you, everyone. Thank you for staying with us. And our next session will be conducted by Rifat. Rifat, hope you are with us. Yeah, yeah, I'm here and let me share the screen. And I would be pretty fast. I believe we are actually very late. So no Yeah, worries. we have running Let's out of start. time Yeah, actually, and yeah, it's quite late night. And what will be yeah, the yeah. topic for today's session? Yeah, let me explain. I will be very fast, no worries, but will be precise to the point, no worries. So let's start. So today's session from my side is about Power App. Previous session was on Power Platform. Now my Power Automation and my part is on Power App. So I will be trying to show how we can collect data using the Power App and then use that data to feed the LLMs and get some insights from there. That's it. Okay, So thank you very let's much. go through the agenda. First of all, there are some Rifat, can I very ask big you one agendas, question? but yeah, sure, sure. Can I ask you one question before starting the session? I would like to request you to, in which purpose this topic will be helpful, or which type of developer will get help from this session. If you Yeah. share this, So so yeah, I think definitely, many definitely, more audience are there on definitely. Facebook Live connected. They will Yeah, be. definitely. Definitely. So this session is about for data collectors. So the thing is, in an organization, it's a bit hard to collect data, and we can actually pass out Excel forms, and it's not very much helpful to get data effectively. But if we use Power Apps, we can quickly and effectively build up custom apps, and through that apps, we can make the interactions more engaging and those applications would help us to collect more and more data, and those data can be fed to our Power BI or our LLM platform so that we can actually analyze data more effectively and get some better results. Say, I would show two examples. Basically, say I wanted to give a bonus to specific employees. So I must know who of my employees are actually thinking that they are eligible to have the bonuses. But if I can ask the questions to them directly, like what kind of extraordinary work they are doing, they must mention those things to me. If they can mention those things to me, I can actually will be able to give them some kind of bonus, right? So in this scenario, I would get those data, make a Power Platform app very quickly, and just publish it to my organization. My organization employees would be able to see it and check out the form. And yeah, at the end, I would have the data and I can analyze and give them the bonus they deserve. That's it. Rifat, is there any option to get for getting data from outside? Outside the data, like, yeah, definitely. The data Actually, is definitely I want possible. to Yeah. inform you one thing, that these are the things are already automated, and why we are Mhm. going to do this type of bonus related data, because HR module of Mhm. every organization are have that option to collect data, and there are Mhm. some business criteria depending on that Mhm. bonus is disbursed. Yeah, I have to show the difference actually. HR modules have some limitations, and if you want to change something, it takes a lot of time. So But with the actually the Power fact, Apps, we can the actually, thing you want to yeah. mention, that the in our in any organization, few datas are there which are not in the Mhm. automated system. Those Mhm. datas can Mhm. be collected from your by Power Yeah, Apps yeah, easily, and that can be yeah, used yeah, for analytical purpose, right? yeah, yeah, Okay, yeah. thank you very much. Okay, let's see the demo then. So let's go through the agenda, then see the demo anyway. Okay, so first the agenda is we are talking about the Power App, low-code development platform, what we are going to use this Power App for. Building up a simple app, we shall build up a very small app, as I just mentioned. Then we shall explore the options, so the options that Power App actually provides. We shall go through them one by one. So just to have some idea what we can build and what we can't build. Integrate the play around with the data. We shall integrate shared lists so that we can actually have our own sets of data and we can play around with it. Integrate with the LLM, so we shall integrate with the chat GPT.
And then we shall show how to low code and brain. Basically, we shall excel or we shall excel through other low code platforms and see where we can actually leverage these kind of facilities, and how can we build up our applications very quickly. And lastly, we shall go through some of the alternatives of ChatGPT. As you know, ChatGPT doesn't guarantee your data security or privacy. There are some alternatives, some open source products. Might not be that good like ChatGPT, but they have their own set of skills, or they have their own set of strengths and weaknesses. We shall discuss some of them. That's it. So let's have the demo. So I'll be going a bit quickly. So let me have the ready product right now. So this is a demo application that I was going to build today. It's already been built. So the thing is, I have the data set here. Let me go to the data set, employee bonus. So as you can see, this is my employee bonus data set, and I can actually add new rows from here. This is the SharePoint list, and I can actually add any number of rows, or you can use this application for the same purpose. I can just add. Let me just run the application and add some. And I can just explain the reason why. That's it. I have literally added just a new entry. And if I want to change anything, I always have that option as well. I can just select that component, and you can see all the field areas are here. I can change color and anything else. If I want to change the theme pretty quickly, I can also do that. As you can see, this is the theme. I can quickly edit the theme very quickly. As you can see, almost all of the things that have been changed. And if I wanted to add charts and graphs and other stuffs, I can also do that. It's very much similar to a Photoshop entity, as we have used so far, Photoshop or Figma. So it's very easy to use, actually. And as I was saying about the components, there are a lot of components, and if I wanted to add charts, I can actually add it. I can add pie chart, line charts, and stuff like that. Okay. So as you can see, I can actually add data, and when I'm done with adding the data, I can actually publish it. Let me show how can I publish. It's very easy. Just I need to click this button and it will be published. And I actually have several views. Let me show the views. I actually have different kind of tablet views. I actually have different kind of mobile views, and I also have a desktop view. So if you show another application that have the better desktop view, this is the one. And if I traverse through all the different options, as you can see, if I want to see on an Apple tablet, yeah, it's there. If I want to see on a mobile device, yeah, it's there. And if I have Windows view, it's there. So it's a pretty much responsive, and all the views are available. Yeah. So when I have the data entry, then as I have used the SharePoint list, I can actually export this thing. So as you can see, I have the export capacity. So I will export it as a CSV. I have already done this, so I'm just skipping through this step. So yeah, this is the CSV file, and I have already loaded this CSV to Power BI. So let me show you what kind of data I have right now. So yeah, this is the data that is being exported. So this is actually another set of data. The data is about of onboarding of my employees. So the thing is, if an employee onboards, then I have some tasks they need to complete, like they need to have a laptop, and they need to have Springboard access where they can start the development.
and they have to be registered in our developer portal, stuff like that. So they have the 3 works, and as they are freshers, they don't know about my organization, so they need to have a mentor who can actually guide them through this process. So basically, for each of the employees, there would be a mentor. So I'm actually trying to analyze how much workload my mentors have to carry on to actually onboard them safely. So as you can see, there are actually 10 tasks for all of the work. So actually 10 members are actually been onboarding, and for onboarding 10 members, I have only 3 mentors. So responsibility goes to all 3 of them. They are actually managing all of my employee onboarding workloads. So as you can see, whenever the onboarding is completed, he's been marked as yes. A task is been done. Like if he gets the laptop, he just marks it as yes, and he moves on. So that employee task is been done. That has been marked as yes when it's been marked as yes. Okay. So how many tasks is been done around this 30? As you can see, there are only 8 of them is done, and there are still 22 pending. Okay. So this is the summary of the data set. Just I presented it to Power BI so that we can better understand the data, what we are actually dealing with. Okay. So let's put this data to ChatGPT. What I did is I actually put that data earlier in the playground, and here this was the CSV data, as I just mentioned. This is the total data, and this data was also presented in Power BI. We are just presenting it to ChatGPT. So ask some specific questions. Okay, ChatGPT is not very good at answering or about counting. Okay. But we have some workarounds. I'm just showing you some of the prompts so that we can have some idea what it can do and what it can do. So go from the very beginning. Okay. Okay, so if I ask to summarize this whole data set, this is CSV, actually it can't do a good job. It just repeats the CSV data itself and nothing else. So it's not very good at this. Okay. If I ask about how many works are done, it also replies a wrong answer. Okay, it's not actually true. As we have seen, the task is done so far is 8. Again, the counting is not good, as I mentioned. All the countings are wrong, actually. But there are some things it can actually do. Like if I asked how many tasks are assigned, basically there are 3 categories of tasks, and yes, it has answered me right. So there are actually 3 unique peoples, and it has actually given me the right number. And later on, I have also asked for the names, and it has given me the right 3-person names. I'll show you. As you can see, it has also listed down the unique work that they have been assigned. Basically, there are only these 3 works that that has been assigned to various combinations, and yes, these 3 works are perfect. And as I said, it identified the mentors perfectly, and all the 3 mentors are here, and there are proper names of the mentors. As you can see, Mahin Talukdar, Abidur Rahman Nabil, and Hasibul Haq. And if you go there, if I list out the mentors are Abidur Rahman Nabil, Hasibul Haq, and Mahin Talukdar. All 3 mentors are perfectly taken. Also, previously mentioned, all the 3 tasks: get laptop, get sprint board access, and registration to your portal.
all the works are being listed properly. So there are some things that the ChatGPT is able to answer me correctly, but there are many things the ChatGPT can't answer me properly. So I know for a fact that ChatGPT can't answer the counting process properly. So what can I do? What I can do is, if I see any kind of command that is telling me or asking me about the count, like count all the mentors, I know ChatGPT won't be able to give me the right answer. So what I can do is, I can instruct it to, hey, don't give it the answer. Instead, print out a specific keyword. And tracking that keyword, I can actually run a different program, get the answer, and feed that answer back to this program. Like, I know ChatGPT can count, but this is just a CSV data, and using any kind of SQL query, we can basically count these small things. So what we can do is basically just whenever we see count keyword, we basically hold ChatGPT and ask it to print just count. So I'm specifying this thing in here. And when I am receiving a count command like this one, count all mentors. So I am actually asking ChatGPT to count things out. I know ChatGPT can count, so I have instructed it not to count at all. Give me just this specific command. So it will always print just this count. When I have this count, I would be able to run a separate program that would just run some SQL query, and that SQL query would be able to just query on this set of data and give me the actual count result. That would be the perfect count result. And in the end, I shall show that count result to the audience, so that the audience can get the right result, and we can actually leverage the both best of the both worlds. We can use the ChatGPT powers as well as our SQL query better and ensure the results as well. Okay, so this was the LLM part from my side, basically. And let's see the other alternatives that we would like to show as well. So Power App have some limitations. So basically, it actually encourages you to use the Microsoft ecosystem. So through the Microsoft ecosystem, basically you can use the flows and connect with other Microsoft apps like the Active Directory and their Dataverse as well. So basically, Microsoft Office 365, all the sources of data are gathered in one place, and you can access it as you need. So yeah, so Microsoft ecosystem is very easily accessible through Power App. If you want to have something custom, they have a very limited support, and you are a bit tamed here. Also, Office 365 has some costing to acquire and get accustomed to your organization. So you might need to have some other solutions to look at. There are actually a plethora of other solutions there, like low-code and no-code platforms. I have some examples here. You can just go through these things. As you can see, these are all the low-code platforms. And there are some top-notch low-code platforms as well. As you can see, there is Lanza, Zoho, Creator, the Empower Development Platform, Wixie, Creatio. From all of these applications, you can just make out a flow or make a component chart like just like Figma or Photoshop, and yeah, you have that application there. But I highly recommend to look into with JotForm. You can just build up quick forms. That's it. No worries. But what I shall Appian, you can look into it. I would recommend it. But as you can see, these things have some pricing. You have to bear these things in mind. And there are OutSystems. I would recommend definitely OutSystems. OutSystem has a free tier. The free tier is good enough to start your development and get acquainted with. But if you want to have it published in a production level, then yearly you have to pay this amount. But
anyway, as app system have some free tier, you can actually try things out and know how it's been working. But yeah, they have very customizable parts there, and you can actually develop your own components pretty easily as well. Their framework is actually amazing. Salesforce Lighting is also there. Microsoft Power App, we just actually saw it today. App Sheet is there. Google App Maker, you can also try this out. Yeah, that is pretty much it. And you have a long list of apps there. You can actually look into those things, and also the pricing is there. You can actually nitpick and decide which would be best fit for your organization. Okay. And then there are some other other LLMs that when we have some enterprise level data privacy issues, then we can't actually use ChatGPT. Then there are some other alternatives like T5. T5 is really popular, and T5 can actually help you better summarize big paragraphs and stuff like that. And there are some Python models there. This is also a generative model, and it is pretty much well recognized in the open source community. You can try it out. It can do many things, but not as good as ChatGPT. But you can actually use it for limited use cases. And all the source codes are available. You can actually have that. And Bloom is something you can try it out. They have the enterprise level support, and they actually allow you to have integrate your own custom sets of data so that you can actually train and have better characteristics of your model, what you want to show and what you don't want to show. Right now, generative AI training cost is getting lower and lower. So you can try things out. Previously, it was actually out of our reach, but right now it's getting to our hand to some extent, and we can actually train things out with A100 models right now. So basically, A100 model is a 32 GB VRAM GPU, and for hourly, its cost is reasonable. We can actually afford these things. Hourly, it costs about some dollars. That is actually manageable. As you can see, these are the lists. You can actually try things out and mix and match what actually best fits to your business. Yeah. So yeah, that was pretty much it from my side. Somehow, if you have any question or query. Thank you, Rifat. Thank you very much. Thank you, Rifat. Thank you very much. Actually, so far my understanding is that the data which are not in the automated system, which can be collected easily using the Power Apps, and we can use those data for analytics also. And the low-code solutions লিস্ট আর মানে ওইগুলো দেখে যেটা বুঝতে পারলাম যে আসলে ওইগুলো হইতেছে পাওয়ার অ্যাপসের সিমিলার অ্যাপস, যেগুলো হয়তো একটু অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের সাথে ইন্টিগ্রেট, যেমন গুগলের সাথে ইন্টিগ্রেটেড বিভিন্ন আছে, তো ওই অ্যাপসগুলোতেও কাজ করা যায়। আচ্ছা, তা আমি রিফাত, আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসলো, ইটস নট একটু আউট অফ বক্স একটু থিঙ্কিং আর কি, যেটা শেয়ার করতে পারি তোমার সাথে, মানে এই সেশনের সাথে রিলেটেড না। সেটা হচ্ছে যে বিং এ কনজিউমার, আমি একটা সেলফোন কিনতে চাচ্ছি, স্যামসাংয়ের সেলফোন কিনবো। আমার লোকালিটি হতেছে বাংলাদেশ। আমি এখন কোথা থেকে কিনবো? অনেক অনলাইন সাইট আছে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রমোশন আছে, কোথাও হয়তো 5% ডিসকাউন্ট আছে, কোথাও 10% ডিসকাউন্ট আছে। এইরকম কোনো কম্প্যারিজন স্টাডি বেসড কোনো কিছু করা যায় কি না, যেটা থেকে আর কি একজন কনজিউমার সে যেটাই কিনুক আমাকে একটা আইডিয়া দিবে যে এই ওয়েবসাইটে তুমি সবচেয়ে কম দামে পাবা, বা এই ওয়েবসাইটে গেলে তুমি ওয়ারেন্টি পাবা 6 মাসের, অন্যান্য জায়গায় এখানে পাবা তুমি 12 মাসে। এই ধরনের কিছু জিনিস করা যায়।
মানে ইটস নট অ্যাকচুয়ালি নিউ আইডিয়া, বাট আমরা যদি আমি ফ্লাইট টিকিট কিনি, এয়ার টিকিট কিনি, তখন আসলে এরকম বেশ কিছু সাইট আছে যারা অন্যান্য সাইট থেকে ডেটা নিয়ে কালেক্ট করে আসলে রিশাফল করে বলে দেয় যে আচ্ছা তুমি এই সাইট থেকে টিকিট কিনলে তোমার কস্ট কম পড়বে। এই ধরনের কোনো সলিউশন কি বানানো আছে মানে ওয়ার্ল্ডে জাস্ট ফর হ্যাঁ আছে ভাইয়া, এটা আছে। হানিপট নামে একটা আছে, হানিপট? মানে এটা যেটা করে প্রোমো কোড গুলা বের করে দেয়। অবশ্য প্রোমো কোডটা বের করে দেয় যে কোথায় প্রোমো কোড আপনার সবচেয়ে বেশি আছে, ওই প্রোমো গুলি আপনাকে একসাথে কালেক্ট করে দিয়ে দিবে। না, ওইটা হচ্ছে বাংলাদেশ লোকালিটির ক্ষেত্রে এরকম কিছু মনে হয় নাই, তাই না? না, না, লোকালিটির ক্ষেত্রে নাই, আমি স্পেসিফিক দেখি নাই। নাই। যেমন আমি এখন সে একটা কি বলবো, আমি একটা ল্যাপটপ কিনবো, আমার এই জিনিসটাও সমস্যা হয় যে আসলে ল্যাপটপটা কোন ল্যাপটপটার ইউজার ফিডব্যাক খুব ভালো, হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক ল্যাপটপ, আমি কোন প্লেসে গেলে বা কোন জায়গায় গেলে আসলে মানে কোন ওয়েবসাইটে গেলে আমি সবচেয়ে চিপে কিনতে পারি, তাই না? ফিডব্যাক প্লাস কস্ট দুইটাই হয়তো লো কস্ট হলো কিন্তু ফিডব্যাক ভালো না। জি এই জি। ধরনের কিছু একটা জিনিস ডেভেলপ করা বাংলাদেশে মনে হয় নাই, তাই না? না, এখন পর্যন্ত দেখিনি ভাই। সো আরেকটা জিনিস আমি এইটার কনটেক্সটে এই মানে এই সেশনের কনটেক্সটে একটা আমার ফিডব্যাক মানে এরকম যদি একটা সেশন করা যায় যে সে এরকম যদি হয় যে মানে আমি আমার পার্সোনাল লাইফে কাজ করতে যাই যে সমস্যা হচ্ছে যে যেমন আমার এক কাস্টমার আমাকে বলতেছিল যে আমার প্রোডাক্টের কম্প্যারিজন স্টাডিটা বার করতে। তো আসলে কম্প্যারিজন স্টাডি মানে কি, যেমন আমি কনজিউমার প্রোডাক্টের কথা বলি, জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন আমি তীরের আটা আছে, এখন আটা তো অনেক কোম্পানির আছে, ফ্রেশের আটা আছে, তীরের আটা আছে, তারপর বসুন্ধরা আটা আছে। এখন আমি চাই যে আমার মার্কেট শেয়ারটা কার কত, বা মার্কেট শেয়ারটা হয়তো পাওয়া যায় না, এটা ইন্টারনাল ডাটা, কিন্তু এই জিনিসটা তো পাওয়া যায় যে ফিডব্যাকটা কী, তীরের আটার ফিডব্যাক কী, তার কাজ কনজিউমাররা তার সম্পর্কে কী বলতেছে। এই যে জিনিসগুলা, এই জিনিসগুলা মানে আউটসাইডের ডাটা, যেটা যে সে আমার কিছু ডাটা আছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে, কিছু ডাটা হয়তো অন্য কোনো ওয়েবসাইট আছে, এই যে কাস্টমার মানে স্পেসিফিক প্রোডাক্ট কনজিউমার প্রোডাক্ট ওয়াইজ তার যে কাস্টমার ফিডব্যাকগুলো, সেই ফিডব্যাকগুলো অ্যাকুমুলেট করে একটা রিপোর্ট জেনারেট করা, এরকম কোনো কিছু কি করার কোনো মানে একটা সেশন করতে পারলে আমার মনে হয় ভালো হয়। যেটা এখন তো আমরা দেখলাম ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ডেটা, এরকম করলে হয়তো কি মানে আমি আসলে আমি যে জিনিসগুলো শেয়ার করতে যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ কনটেক্সটে এই প্রবলেমগুলো বাংলাদেশের মানুষের আর কি, বা বাংলাদেশের যারা এন্টারপ্রেনার তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো দরকার হয়। মানে এই ধরনের কিছু জি সলিউশন জি। গাইডলাইন যদি আমরা দিতে পারি, হয়তো আমাদের যারা অন্যান্য এই টেক অডিয়েন্সে যারা ডাটা নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য উপকার হয়। আমার মনে হয় এরকম একটা চিন্তা করতে পারি। আই এম নট সেইং দ্যাট হ্যাঁ, বিজনেস টুমরো ইউ আমরা আর তো গোয়িং টু ভাইয়া টেক এ আসলে সেশন। টেকনিক্যাল সাইটে, জি জি, আমরা তো বেসিক্যালি ভাইয়া টেকনিক্যাল সাইড নিয়ে সবসময় কথা বলি। সো দেখা যায় যে বিজনেস প্রবলেম গুলো ওইভাবে ফোকাসে আসে না। সো আমরা মেবি ওটা ফার্স্টে ফোকাসে নিয়ে আসতে পারি, এটা একটা ভালো দিক। না, আমি আমরা আসলে হয়তো ওই ফার্স্টে কনটেক্সটে বিজনেস বলতেছি না যে প্রবলেমটা নিয়ে ডিসকাস করলাম, আসলে হয় কি যে আমি তাহলে যে টেক সলিউশনটা দিচ্ছি সেই টেক সলিউশনটা দিচ্ছি আসলে যে এন্টারপ্রেনারকে আরেকটু জি কম্পিটিটিভ অবস্থায় বা তার অবস্থাটাকে এক্স্যাক্টলি। হয় তার কস্টটাকে কমানোর জন্য, অথবা তাকে হইতেছে এমন একটা গাইডলাইন দিচ্ছি যে তুমি অন্যান্য কম্পিটিটর হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ বা মাইলেজ পাওয়ার জন্য তুমি কী করতে পারো। এই যে জি জি। গাইডলাইনগুলো, এই জিনিসগুলো আর কি এই ধরনের রিপোর্ট দরকার হয় আসলে। হুম হুম হুম। তা আমরা ফিউচারে এগুলো চিন্তা করবো আর কি, ডেফিনেটলি ভাইয়া চিন্তা রিয়েল করবো। লাইফ আর কি যেগুলো সমস্যা আর কি ফেস করে আমার কাছে যেগুলো আসছে, হয়তো রিফাত তোমার কাছে আরও এরকম অনেক আরও 10টা আছে। হুম হুম হুম। জি জি জি। মানে এইগুলা সেশনগুলো করলে হয়তো আমরা অডিয়েন্সের কাছে আরও ভালো রিচ পাবো আর কি, যে জি অডিয়েন্স জি। হয়তো ফিডব্যাক হেল্পফুল মনে হবে যে তাদের লাইফের কোনো একটা প্রবলেম সলিউশন আমরা করে দিচ্ছি। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর সেশন। অ্যান্ড আমরা আসলে এই জিনিসটা খুবই জরুরি আজকে যে যারা আমাদের এই সেশনগুলো দেখতেছেন, রিফাতের এই সেশনটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা কোনো একটা অর্গানাইজেশনে 100% ডাটা যে অটোমেটেড তা কিন্তু না। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 50% বা 60% ডাটাই শুধু অটোমেশনের ভিতরে আছে। মানে অটোমেশন বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে কোনো সফটওয়্যার সিস্টেমের ভিতরে আছে, কোনো ইআরপি সলিউশনের মধ্যে আছে। ইভেন তো ইআরপি সলিউশনের মধ্যে থাকলেও দেখা যায় যে অন্তত 30 to 40% ডাটা, এরকম কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশন আমার কাছে নাই, বাট আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনুযায়ী অন্তত মিনিমাম অনেক অটোমেশন সলিউশন থাকার পরেও দেখা যায় যে 20 to 30% সলিউশন, 30% ডাটা থাকে হতেছে এক্সেল বা স্প্রেডশিটের ভিতরে।
এখন সেই স্প্রেডশিটগুলোর ডাটাগুলোকে আসলে ওইভাবে র ডাটা না রেখে, যেহেতু ডাটারও একটা সিকিউরিটি এবং ডাটার একটা ভ্যালু আছে, তো আমরা এই যে রিফাতের যে সলিউশনটা, সেই রিফাতের সলিউশন অনুযায়ী যদি আমরা একটা পাওয়ার অ্যাপস দিয়ে ছোটো একটা অ্যাপস বানাই, এবং যার জন্য আসলে কোনো হাইটেক প্রফেশনালের দরকার নাই, পাওয়ার ইউজার টাইপের, যেটা তাহমিদ বলতেছিল, পাওয়ার ইউজার টাইপের ইউজাররাই আসলে এই ধরনের ইউআইগুলো ডেভেলপ করতে পারবে এবং ডাটা ক্যাপচার করতে পারবে। এবং আমার মেন স্ট্রিম যদি কোনো বিআই সলিউশন অথবা কোনো অ্যানালিটিক্যাল সলিউশন থেকে থাকে, সেটার সাথে এটা হুক করা যাবে আর কি। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং দিস সেশন। আমরা আমাদের রিফাতকে ধন্যবাদ, অনেক সময় এবং এফোর্ট দিয়ে সে সেশনগুলো করছে এবং আমাদের অনেক প্রশ্নের অ্যান্সার করছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রিফাত। আর যারা অডিয়েন্স, তাদেরকে আমরা বলবো যে আমরা আসলে প্রতি মাসের থার্ড স্যাটারডেতে একটা সেশন অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করি। এটা কমপ্লিটলি ফ্রি ইভেন্ট, কোনো রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই। আপনারা জাস্ট মাইক্রোসফট টিমের মাধ্যমে আমাদের সাথে কানেক্ট করতে পারেন এবং আমরা আমাদের এই সেশনগুলোতে মানে অনেক রিনোন্ড এক্সপিরিয়েন্সড যারা এবং ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স আছে এরকম স্পিকারকে আমরা এখানে ইনভাইট করি। তারা তাদের টাইম এবং এফোর্ট দিয়ে আসলে তাদের নলেজগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করে। এই নলেজগুলো হচ্ছে এরকম নলেজ বা এক্সপিরিয়েন্সগুলো যেগুলো আসলে আমরা ইউটিউবে খুঁজে পাই না আসলে, এবং অনেক প্রশ্ন আপনারা ডিরেক্টলি ইন্টারেক্টিভলি করতে পারবেন, যেগুলো আসলে ইউটিউবে হয়তো অনেক সময় পাওয়া যায় না। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হোপফুলি নেক্সট মান্থের 15th of July উই উইল অ্যারেঞ্জ অ্যানাদার সেশন, অ্যান্ড রিফাত এবং তাহমিদ তো আসছে আমাদের সাথে, তারা আরও অনেক ফিচার দিবে, যেই আইডিয়াগুলো দিলে আমরা হয়তো আরও বেশি আমাদের কমিউনিটি ডেভেলপ করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রিফাত, তাহমিদ এবং আজাদ আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। তো আজকের মতো আমরা এখানে শাট ডাউন করতেছি আমাদের সেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, thank you very much. থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। নেক্সট সেশনে জয়েন করার জন্য ইনভাইটেশন থাকলো। আল্লাহ হাফিজ।